Okay. Okay. Avishya alone is not going to join today. Right? Okay. Today we are going to see a story. Okay, so it is a Guten Tag. Guten Tag, Nishant. Sent one picture in group now, ma'am. That story, ma'am. Yes, the same story. Okay, so can you see here lecturer for Jugendliche? Jugendliche is nothing but the smaller children like you all. Okay, the one who is 10 to 15, 16 years is Jugendliche. Okay, Ma'am, yes, what is the story name meaning, ma'am? it is a historical story. I mean, history stuffs. Okay, Geheimnis is history. Okay. Okay, so today our class is planned by reading, listening, and discussing the answer. Okay, discussing the audio. Reading, listening is nothing but listening to the audio, and then after that we are discussing the meanings. Okay, ma'am. Okay, so Sajana, start reading. Yes, ma'am. Yannick nimmt den Ball. Lead in auf die Weise. Get ein paar mit Zurücklauf los und Homan. Viele so weit hier. Der Ball flitscht und flitscht. Zur über Max, dann über die Autos. Und dann in einen Garten of the... What is that word, ma'am? Anderen Straßenseite. Anderen Straßenseite. Falls du hin, ruft Yannick dann get Schiller. Immerisch. Denket Max. Aber dann läuft doch über die Straße. Okay. Next also I should read, ma'am. Yeah, next paragraph also. An der Gartentour bleibt ihr stehen. Soll ihr einfach richtig gehen? Der Garten sieht Müll aus. Denkt ihr das Haus? All Gras, hässlich, fast alle Fenster sind kaputt. Nein, ihr wohnt hier schon. Fischer schon lange keiner mehr. Fischer schon lange keinen mehr. Hier muss man nicht klingen. Die Gartentour ist what is that word, ma'am? Abgeschlossen. Max steht nicht links nach rechts und seit dann über die Tour. Yannick ist doch wirklich ein voller Hund. Denket ihr und bleiben stehen. Dieses Haus sieht komisch aus, die kaputten
Fenster. Hmm. Der Müll auf dem Boden des gefällt mir gar nicht. Aufglichen ist hier wirklich niemand. Niemand. Am liebsten. Niemand. Am liebsten. Am liebsten möchte ihr ganz Hmm. Ding aus diesem Garten. Huber Verlag. Lektüren für Jugendliche. Das Geheimnis der Statue. Von Janet Clark. Gelesen von Benedikt Weber. Kapitel 1. Jannik nimmt den Ball, legt ihn auf die Wiese, geht ein paar Meter zurück, läuft los und... Oh Mann, viel zu weit, schimpft er. Der Ball fliegt und fliegt, zuerst über Max, dann über die Autos und dann in einen Garten auf der anderen Straßenseite. »Holst du ihn?« ruft Jannik. »Dann geht's schneller!« »Immer ich«, denkt Max. Aber dann läuft er doch über die Straße. An der Gartentür bleibt er stehen. Soll er einfach reingehen? Der Garten sieht schlimm aus, denkt er. Und das Haus? Alt, grau, hässlich. Fast alle Fenster sind kaputt. Nein, hier wohnt sicher schon lange keiner mehr. Hier muss man nicht klingeln. Die Gartentür ist abgeschlossen. Max sieht nach links, nach rechts und steigt dann über die Tür. Jannik ist doch wirklich ein fauler Hund, denkt er und bleibt stehen. Dieses Haus sieht komisch aus. Die kaputten Fenster, der Müll auf dem Boden, das gefällt mir gar nicht. Hoffentlich ist hier wirklich niemand. Am liebsten möchte er ganz schnell weg aus diesem Garten. Okay. Kanchika is calling you, ma'am. Yes, Kanchika. No, your voice is not audible. Okay. So, Sajana, okay. Shilan, read from here. Yannick nimmt. Ma'am, now can you hear me, ma'am? Yes, Kanchika, I can hear you. Ma'am is in the waiting room from 4 o'clock, ma'am. Why you didn't admit me, ma'am? When I start screen sharing, no, it is very it is not showing you any response that some person is waiting. So when I was Ma'am, but I was from 4 o'clock, ma'am. Yeah, that's what I have given you admitted, but even then it is not you haven't admitted and you have been in the waiting room. Okay, maybe it is by when I'm clicking, no, clicking, and then you so by default you went into the waiting room. Okay, yeah. So Shilan, start reading. Yannick nimmt den Ball. Yannick nimmt den Ball, led in auf die Wiese, geht ein paar Meter zurück, laughed last one. Ma'am, should I read the English part? English also. Yes, English also. Yannick takes the ball, puts it on the meadow, goes back a few meters, runs off, and oh man, viel zu weit schwimmt der Ball flieht und flieht. Zuerst über Max, dann über die Autos und dann in einen Garten auf der anderen Straßenseite. Oh man, way too far, he scores. The ball flies and flies first
over Max, then over the cars, and then into the garden across the street. Hast du ihn, ruft Janik. Dann gehst schneller. Immer ich, denkt Max. Aber dann läuft durch über die Straße. Will you get it? Shouts Janik. Then it's faster, always me, thinks Max. But then he runs across the street. An der Gartentor bleibt stehen, soll einfach reingehen. Der Garten sieht schlimm aus, denkt und das Haus, alt, grau, hässlich, fast alle Fenster sind kaputt. He stops at the garden door. Should he just go in? The garden looks bad, he thinks. And the house, old, grey, ugly, almost all the windows are broken. 9. Here wohnt sicher schon lange keiner mehr. Hier muss man nicht klingen. Der Gartentor ist abgeschlossen. 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 No one has lived here for a long time. You don't have to ring the bell here. The garden door is locked. Max sieht nach links, nach rechts und stared down über die Tour. Max looks to the left, to the right, and then climbs over the door. Janik ist doch wirklich ein fauler Hund, denkt und bleibt stehen. Janik is really a lazy dog. He thinks and stops. Dieses Haus sieht komisch aus. Die kaputten Fenster, der Müll auf dem Boden, das gefällt mir gar nicht. Hoffentlich ist hier wirklich niemand. This house looks weird. The broken windows, the garbage on the floor. I don't like that at all. Hopefully, there really is no one here. Am liebsten möchte ganz schnell weg aus diesem Garten. He would like to leave this garden very quickly. Okay, so this is about a story of two little boys. One is Yannick and the other one is Max. So these both are playing football. But the football accidentally fell into the, Ma'am, they are dogs, ma'am. dogs, boys. The two boys who played football, the ball fell into the other house, which has been like no longer, there is no family is being living there. So the ball is into the compound, okay, into the garden. The ball fell into the garden. So Max is always the person who is always picks the ball for Yannick. Okay, Yannick is so according to Max, Yannick is a lazy boy. Okay. So, but the house, the house has got According to Max, ma'am. According to Max, Yannick is a lazy boy. Okay. Okay, so Ma'am, but there it is written as Yannick is really a lazy dog. no, it is like the English is like that. So it is like we say in Tamil also in lazy dog, right? So similarly like that. So it is the expression when one is in frustration. Okay. And then am liebsten möchte ganz schnell. So this house is particularly very weird house. Okay, very weird house. Why? Because the gate, the garden gate is closed, but the windows and every door is open and the windows glasses are broken. So it is not in good shape. It looks like somewhat yeah, very gives you a very bad feeling about the house. Okay. And then we are moving to the next page now. Share screen.
So up to Shajana, read up to third page. Okay, so Nishant, Kanshika, read Yes, ma'am. Ma'am, from where, ma'am? Zuruk. From Zurich. Okay, ma'am. Zurück auf die schöne Weise drüben im Park. Aber wo ist der Ball? Max kann ja nicht schon hören. War ja klar, Mann. Alles muss man selbst machen. Immer meint dass der Chef ist. Nur weil 5 Monate alter ist. Denkt Max. Dieser blöde Ball. Kann doch nicht einfach weg sein, oder? Natürlich ist der Ball nicht weg. Leiht vor der Hostel in Stückchen unter der Treppe. Deshalb konnte Max nicht gleich sehen. Okay, look at the house, the way it is. It is a very old house. No one is living here. And Max is, okay, Max is the Ma'am, one but who we is, can see 2 legs, ma'am, see, under the stairs. under the There are stairs, 2 legs. yes, there is a cover and a ball, the football is there. So it is prompting, okay, it is prompting Max to take the cover, okay. Okay, Kanshika, read. Yes, ma'am. Jetzt läuft hin, nimmt ein und will schon zurücklaufen. Da sieht noch etwas anderes unter der Treppe liegen. Eine weiße Plastic, Plastiktüte. plastic tute is nothing but the cover. Okay, so now we are listening to the audio now. Okay, ma'am. Möchte er ganz schnell weg aus diesem Garten, zurück auf die schöne Wiese drüben im Park. Aber wo ist der Ball? Max kann Jannik schon hören. Huren. War ja klar, Mann. Alles muss man selbst machen. Immer meint er, dass er der Chef ist. Nur weil er 5 Monate älter ist, denkt Max. Dieser blöde Ball. Er kann doch nicht einfach weg sein, oder? Natürlich ist der Ball nicht weg. Er liegt vor der Haustür, ein Stückchen unter der Treppe. Deshalb konnte Max ihn nicht gleich sehen. Jetzt läuft er hin, nimmt ihn und will schon zurücklaufen, da sieht er noch etwas anderes unter der Treppe liegen. Eine weiße Plastiktüte. Weiße Plastiktüte is white plastic bag. Near the football, ma'am. Near the football. So it has got, so you will, okay, so now Nishant, read the English with from the 4th page. It is a small paragraph only. Read the English also. Yeah. Look auf die schöne Weise drüben im Park. Aber wo ist der Ball? Max kann ja nicht schon hören. Back to the beautiful meadow over in the park. Where is the ball? Max can already hear Yannick. War ja klar, man, alles muss man selbst machen. Immer meint dass der Chef ist. Nur weil 5 Monate älter ist. Denkt Max, dieser blöde Ball. Kann doch nicht den Fahrweg sein, oder? I was clear, man. You have to do everything yourself. He always thinks he's the boss just because he's 5 months older. Max thinks he's a stupid boy. He can't just be gone, honey. Natürlich ist der Ball nicht weg. Liegt vor der Haustür ein Stückchen unter der Treppe. Deshalb konnte Max ihn nicht gleich stehen. Of course, the ball is not good. It's lying in front of the front door.
a bit under the stairs. Max could see him right away. Jetzt läuft er hin, nimmt ihn und will schon zurückklopfen. Da sieht er noch etwas anderes unter der Treppe liegen. Eine weiße Plastiktüte. Now he runs there, takes it, one wants to run back. He sees something else lying under the stairs, a white plastic bag. A white plastic bag. Okay. So I am explaining from the beginning. Yannick nimmt den Ball, leaked in of the visor, geht ein paar Meter zurück, Loft Wunder. So Yannick takes the ball, puts it on the meadow, goes back a few meters, runs off. So it is, they are playing. Okay, Yannick is playing with the ball, football. Oh man, feels so wide. Schimtier, he scolds. He scolds because that the ball is going far, far away. The ball fleet und fleet. It is like flying and flying over and over. Zuerst über Marks, so it is crossing Mark. It is crossing Mark. The ball is crossing marks, and then over the autos, over the cars, and then in ein and garden of the anderen Straßenseite. So it is that the ball is at last in the garden across the street. Also in, roofed Yannick. Will you get it? Shouts. Who is shouting here? Yannick is shouting. Yannick, ma'am. Yes, Yannick is shouting to Max. Max. Dann geht schneller. Okay, dann geht schneller, then it's faster. Okay, go faster and get it. Okay, immerish. So according to Max, it is the Yannick who always asks, like as though he is the boss of Max. So he always asks, demands Max take the ball as he's an assistant like. Immerish, denkt Max. Always it's me, thinks Max. But then he runs across the street. But he is obeying. He is obeying Yannick. Yannick. Yes. And der Gartentür bleibt stehen, soll einfach reingehen. He stops at the garden door. Should he just go in? The garden looks bad. The garden sheet slim. Slim is bad. Schlimm aus. Okay, denkt he thinks. Und das Haus, alt, grau, hässlich, fast alle Fenster sind kaputt. It's all broken. Hässlich is ugly, gray color. So look at the house, it is alt, old color, and also it is gray color, and also it is ugly. Hässlich is ugly. Fast alley, and almost, fast is almost. All the fenster, alley fenster got broken. Sind kaputt, are broken. 9 years wohnt sicher schon lange keinen mehr. No one has lived there for a longer time. Okay, here muss man nicht klingeln. So there is no need to ring the bell. Okay, the Gartentür is abgeschlossen. Abgeschlossen is, it is locked. Okay, Max sieht nach links, nach rechts, and then, okay, one steigt down, and then he climbs, steigt is climbs the, dann über die Tür, over the door. Okay. Yannick ist doch wirklich ein fauler Hund. So again he is scolding, Max is scolding to his heart. Yannick is really a lazy dog. Denkt und bleibt stehen. He thinks and stops there in the garden. This house here, komisch aus. Komisch is looks weird. This house looks weird. The broken windows, and then the garbage, the kaputten fenster, the mull of the boredom, the garbage on the floor, it's all scattered over everywhere. The garbage. Okay, das gefällt mir gar nicht. I don't like that at all. Hoffentlich ist hier wirklich niemand. Hopefully there really is no one is here. Okay, there really no one is here. Hopefully. Am liebsten möchte ganz schnell weg aus diesem Garten. So he thinks to his mind, okay, I have to take this ball and I have to be
I have to go as fast as I am. Okay, he would like to leave this garden very quickly because he didn't like the place, because it is weird, it is gray, it is ugly, and the garbage is over everywhere on the floor, on the boredom. So he don't like that place. Zurück. Okay, zurück auf die schöne Weise drüben im Park. Aber wo ist der Ball? Max kann ja nicht schon hören. So back to the beautiful meadow over in the park. So beautiful meadow is nothing but full of green plants over there in the garden. So it looks like a meadow. Okay, so he's looking, but where is the ball? But when he's looking for the ball, Yannick is shouting, Max. Okay, so Yannick shown Horen. So Max could hear this shouting noise of Yannick. War ja klar, man, Alice muss man selbst machen. That was clear, man. You have to do everything yourself. That's selbstmachen. If you are in so hurry, then you have to come here and pick the ball. Max is like saying to himself, okay, immer meint dass der Chef ist. He always thinks he is the boss, chef, boss. Nur weil 5 Monate alter ist. Only he is, Yannick is only 5 months older than Max. Dieser blöde Ball, okay, blöd Ball, stupid ball. Kann doch nicht einfach weg sein, oder? So he can't just be gone. Okay, so he's looking everywhere, he couldn't able to find, so he's thinking to himself that where is that ball? He can't just be gone. So he can't just be gone anywhere. So the ball should be here only. So he's looking. But while in that time, Yannick was shouting, where are you, like that? He's calling and shouting at him. Naturally is that ball nicht weg. So what he thinks was really true. So of course, naturally, of course, the ball is not gone anywhere. It's there only. Okay, he always think, okay, ger leaked for their house tour, ger leaked, it lies, the ball is masculine gender, so leaked, it lies before the house door. In stucken under the Treppe. So the bit under the Stuction is nothing but a stairs. Okay, stairs. It is under the stairs. Treppe. Sorry, Stuction is under the Treppe is stairs. Deshalb konnte Max ihn nicht gleich sehen. So Max could not see him. So it was hiding under the steps. So he couldn't see it. So that is the reason. Jetzt lauft ihn, nimmt ihn und will schon zurücklaufen, dass noch etwa anderes unter der Treppe liegen. Eine weiße Plastiktüte. So here is the thriller is starting. Now he runs over there. So he saw the ball. So he runs over there. Lauft ihn. And then nimmt, he's picking the ball, takes it and wants to run back because he doesn't like the place. It is so weird. He's lying. Okay, and will schon zurücklaufen. He wants to get back quickly out of the place. Da sieht, where he sees, there sees, noch etwa under something other thing under the Treppe liegen. Okay, in a white cover. Okay, in a plastic tutor. Okay, and then we are going to the book now. Okay, ma'am. Yeah. Now, Sajana, read. Ist der was denn? Max nimmt die zu und Flutschopper. Das sie nicht leer. Folglich Horst ihr etwas. Es ist ganz in Schwinger nicht. Ihr bekommt Angst. Ihr bekommt Angst. Das ist jemand. Denke ihr an Lost. Den Ball in der jenen Hand. Die Plastik. And what is it, Norman? Which one? The plastic tute in der anderen. Plastic tute in der anderen. He has Yes.
seid ihr über den Raum. Ihr draußen auf dem Fußwegen bleibt ihr stehen und zieht zum Haus zurück. Neben den Tür seid gleichen jenen kleinen Geschworkaste und putzet ihr Kopfen. Gut, dass Janik mich gleich nicht gesehen hat. Gesehen hat. Gesehen hat. Danke ihr. Na, hört ihr Janik jetzt rufen das zu ihm? Was denkst du denn? Ruft Max zurück und geht über die Straße. Was hast du da noch? Fragt Janik und zeigt auf die Plastiktüte. Das habe ich gefunden. Die dem aus das Tribun. What is it, Vernon? Ruben. Ruben. Was ist? Was ist da denn? Fragt Janik weiter. Keinen Abnungen sagt Keine Ahnung. keine Ahnung, sagt Max und holt ihn Packen aus der Tüte. Was meinst du, sollen wir jetzt auf Menschen Aufmachen. Aufmachen. aufmachen? Nein, na klar, meint Janik. Aber ihr gehört uns nicht. Dort, wir haben es ja gefunden. Ich habe es gefunden, sagt Max. Ich doch Igel, los Max John auf. Vorsichtig. Vorsichtig offen Max das Packen. Janik sagt Neugierig. Gerät zu. Das ist Scheher was toll in, sagt er. Meinst du wirklich, fragt sich Max. Na, sicher. Nachher will ich sogar Geld. Vielleicht sogar Geld. Okay. Ist da was drin? Max nimmt die Tüte und fühlt sofort, dass sie nicht leer ist. Plötzlich hört er etwas. Es ist ganz in seiner Nähe. Er bekommt Angst. Da ist jemand, denkt er und läuft los, den Ball in der einen Hand, die Plastiktüte in der anderen. Sein Herz klopft. Schnell steigt er über den Zaun. Erst draußen auf dem Fußweg bleibt er stehen und sieht zum Haus zurück. Neben der Tür sitzt jetzt eine kleine schwarze Katze und putzt ihr Köpfchen. Gut, dass Jannik mich jetzt nicht gesehen hat, denkt er. Na? Hört er Jannik jetzt rufen. Hast du ihn? Was denkst du denn? Ruft Max zurück und geht über die Straße. Was hast du da noch? Fragt Jannik und zeigt auf die Plastiktüte. Das hab ich gefunden, bei dem Haus da drüben. Was ist da drin? Fragt Jannik weiter. Keine Ahnung, sagt Max und holt ein Päckchen aus der Tüte. Was meinst du? Sollen wir es aufmachen? Na klar, meint Jannik. Aber es gehört uns nicht. Doch, wir haben es ja gefunden. Ich habe es gefunden, sagt Max. Ist doch egal. Los, mach schon auf. Vorsichtig öffnet Max das Päckchen. Jannik sieht neugierig zu. Da ist sicher was Tolles drin, sagt er. Meinst du wirklich? Freut sich Max. Na sicher, vielleicht sogar Geld. Jetzt ist das Päckchen. Okay, now we are going to look the meaning and the
Okay, Shilan, read it. Ist da was drin? Max nimmt die Tüte und fühlt sofort, dass sie nicht leer ist. Plötzlich hat etwas. Es ist ganz in seiner Nähe. Bekommt Angst. Is there something in there? Max takes the bag and immediately feels that it is not empty. Suddenly he hears something. It is very close to it. He gets scared. Da ist jemand, denkt und läuft los. Den Ball in der einen Hand, die Plastiktüte in der anderen. Sein Herz klopft schnell, said Uber, then Zahn. There's someone, he thinks and runs off, the ball in one hand and the plastic bag in the other. His heart beats. He quickly climbs over the fence. Erst draußen. Auf dem Fußweg bleibt er stehen und sieht zum Haus zurück. Only outside on the footpath does he stop and look back at the house. Neben der Tür sitzt jetzt ein klein schwarze Katze und putzt ihr Kopfchen. Next to the door now sits a small black cat and cleans her head. Gut, dass Yannick mich jetzt gesehen hat, denkt na, hat Yannick jetzt rufen, hast du ihn? It's good that Yannick hasn't seen me now, he thinks. So he hears Yannick shouting now. Do you have it? Was denkst du denn? Ruft Max zurück und geht über die Straße. Was hast du da noch? Fragt Yannick und zeigt auf die Plastiktüte. What do you think? Max calls back and walks across the street. What else do you have? Asks Yannick, pointing to the plastic bag. Das hab ich gefunden bei dem Haus da drüben. Was ist da drin? Fragt Yannick weiter. Kein Ahnung, sagt Max und holt ein Päckchen aus der Tüte. That's what I found at the house over there. What's in there? Asks Yannick. I don't know, says Max and takes a package out of the bag. Was meinst du sollen wir es aufmachen? What do you think? Should we open it? Na klar, meint Yannick. Of course, says Yannick. Aber es gehört uns nicht. But it doesn't belong to us. Doch wir haben es ja gefunden. Yes, we found it. Ich habe es gefunden, sagt Max. I found it, says Max. Ist doch egal, lass Max schon auf. It doesn't matter. Go ahead, open up. Was sich vorsichtig öffnet Max das Päckchen. Yannick sieht neugierig zu. Max carefully opens the package. Yannick watches curiously. Da ist sicher was Tolles drin, sagt er. There's certainly something great in it, he says. Meinst du,